Chag Sameach. Welcome to the second eve of Sukkot, or the eve of the second day of Sukkot. Welcome to my sukkah, to our sukkah. I'm so glad that you are joining us and joining me uh, for this very happy and joyous time. We don't have anybody in the sukkah tonight. Well, we might have a couple people that are joining us in a few. Before we start our service, I just wanted to, because it's before sundown, I just wanted to go over some of the things that we do on Sukkot for those that may not be aware. One of the customs of Sukkot is to take what we call the four species, which is the palm. It's a date palm. The hadass, three myrtle leaves, branches, and the willow, the hadass. And then the most interesting thing of all is the etrog. And there are two interesting things about this. The stem, where it comes off of the tree, is called the oketz. If you turn the etrog upside down, and if you look, let's see if I can hold that up, that little edge on the top, that little nipple, if you will, is called the pitom. As the flower ripens on the tree and it absorbs water, eventually it becomes the etrog. The pitom is the last part of the flower. So I find that fascinating, and that makes the etrog kosher. If that pitom was broken off, this would be a non-kosher etrog. So together we use the four species, and we wave them, we shake them during the Hallel prayers on the day of Sukkot, not tonight. And we also carry them for the hakafah, or circuit, around the synagogue each day of Sukkot except for Shabbat. And we do the Hoshanas. Hoshana means God, please save me, or save us. How? Through water. Sukkot is about thanking God for the water that we need to survive. And each day we do a Hoshana. We say Hoshana, or Hoshanas. Okay, in the Christian tradition, it's called Hosanna. You may have heard that name before. Each day of Sukkot, we do one hakafah, one circuit. On Hoshana Rabbah, which is next Sunday, we do 7 circuits. And that is the last day of Sukkot, called Hoshana Rabbah. The day after Hoshana Rabbah is Shmini Atzeret, which is a separate holiday than Sukkot, even though it's called the 8th day of assembly. And Shmini Atzeret is a 2-day holiday. The second day is called Simchat Torah. And that is where we finish the reading of the Torah and begin again. Finish the reading at the end of Deuteronomy and start again at Genesis 1:1. Simchat Torah is the most joyous part of the entire high holiday season. That will be next Monday night. If you're in Montgomery, we do our cabbage dinner, our stuffed cabbage dinner, which is absolutely mouth-watering, the best meal of the entire year. And so if you're in the Montgomery area, please call Linda Simons in our office on Wednesday, and let her know that you will be coming. This Friday for Chol Hamoed Sukkot, we have the Pray in Pink. I'll mention this again at the end of services. So
Without further ado, we will go ahead and start our service. This is a very, very brief Ma'ariv service to introduce us to the holiday. I'll do Kiddush, and then we will bid each other farewell. We are praying out of Sidor Lev Shalem for Shabbat, and this is downloadable from our synagogue's website in a PDF form, so you can follow the service. We begin on page 39a. Please rise if you are able for the Baruch Hu, the call to worship. Baruch Hu et Adonai Hamevohu Rach, Baruch Adonai Varach Leolam Vahoed. You may be seated. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher b'ruach ma'ariv v'avivim. U'mahavir yom ha'mevi laila mavdil ben yom u'ben laila Adonai tzavot shemo el chai v'kayam tamid yimloch aleinu lam v'ed baruch et Adonai ha'mariv ha'ravim. Page 40. Ahavat olam beit Yisrael. כי הם חיינו ויורך ימינו והם נגע יומן ולילה ובטח תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי. והיו לטוטפות בין עיניכם לימד. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטו אחרי לבבכם לאחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Page 43a. ומלכות אחיים עלינו. Page 44. ומלכותו ברצון קיבליה משה ובני ישראל כנשירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדור בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ובניך בו קיים לפני משה זה לי אנו, ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד,
ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלוד מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45. Hashkivenu Adonai Eloheinu Shalom. ושמוצאתנו ואין לחיים ושלום יטבי אלוהים ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך את אדוני הפוחד סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 46. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. We rise and turn to page 306 for the festival Amidah for Aravit, pages 306 to 314. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Ki atahu melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. V'tov be'einecha levarech et amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. We turn back to page 56 and rise for Aleinu.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקראו בשמיים עמו, שכינתו זו בגבי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד. אמת מלכנו וזולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשיבות אל לבבך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים עמו, ועל הארץ מתחת. אין עוד כן עלינו לרמה בדברך. ככתוב בתורתך, אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated. Those observing yard site and those who mourn, please remain standing. Join me, page 58, for the Kaddish Tome, the Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביומא דברח חירותי, וימליך מלכותי, וחייכון וימיכון, וחיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב ימרו אמן, יהי שמי רבה מברך לעולם אמן מהיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילם מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן ביומה וימרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו amen. Page 59. You may be seated. Page 59, Psalm 27. לדוד אדוני עולבי שמי ממאיר, אדוני מעוז חיי ממי אבחר. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל Adonai. And let us rise for Kiddush, which is on page 79. Okay, I'm almost there. There we go. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bachar bonu mikol am, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. מהמקרא קודש זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל עמים, ומועדי קדשך בשמחת ששון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם,
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. And with that, I wish all of you a Chag Sameach. I hope your Sukkot is joyous and sweet. And be back at the synagogue tomorrow at 9:30. You may join us in the synagogue. We will have Kiddush out in our brand new Sukkah in the courtyard, where we are going to celebrate Pray in Pink this Friday night with a very, very special speaker from Israel in honor of our commitment to eradicating breast cancer. This is provided by Joy Blondheim and the Joy to Life Foundation. We have been doing Pray in Pink since I came to Montgomery in 2007. Absolutely phenomenal evening. If you're in the Montgomery area, you don't want to miss that. That will be in our Sukkah in the courtyard. We will also be online. The end of the holiday, Hoshana Rabbah, Sunday morning at 7:15 a.m. Shmini Atzeret will be back here in my house in our Sukkah on Sunday night at 6. Shmini Atzeret services will be at the synagogue on Monday at 9:30 a.m. Cantor Neil Schwartz will be with us. And then Simchat Torah, Erev Simchat Torah on Tuesday night at 6 p.m. That's where we dance with the Torahs and read from the end of the Torah and the beginning of the next, beginning of Genesis, sorry. And we get to enjoy our wonderful cabbage dinner. And then the high holiday season ends on Tuesday morning with Simchat Torah services at 9:30 a.m. And the whole holiday ends after 3 stars on Tuesday evening. And that'll be the end of the entire high holiday period. So with that, I wish all of you a Chag Sameach.